Bismillahirrahmanirrahim. Nanmanga, the electrostatics lecture number 10 of Parik, especially past paper questions discuss ko. The very important chapter the ډیر زیات questions دي پکې. ما questions د مختلفو papers نه راټول کړي دي. لومړی number question دی if in parallel plate capacitor we insert metal sheet of half of the thickness as compared with the spacing between the plates of the capacitor, the capacitance becomes. ګورئ ښه وړو دا زموږ سره یو پیرلل پلیټ کیپیسټر دی ټیک شو دا خبره ما کړې وه چې سی برابر د ا اپسایلن ناټ اپسایلن آر ډیوایډ بای ډي کله چې تاسو په دې کې یو میټل شیټ کېدوئ نو میټل شیټ نه دا الکتریک فیلډ نه پاس کېږي دا یو قسمه شیلډینګ افیکټ جوړ کړي نو اکثر دا کیپیسټر کې که تا دا کېښودو نو شاید چې کیپیسټر کار نه کوي خو دلته دې کوېسچن کې که زه وګورم نو نه زما سره د انفینټي سمبل شته او نه د زیرو نو زه دا نشم ویلی چې د میټل شیټ ایښودو سره به دی کار نه کوي خو دې کوېسچن داسې مطلب دی چې د ده څومره تکنس دی فار ایگزامپل 10 سانتي میټر دی نو دی وایي چې هاف اف تکنس لکه 5 سانتي میټر نو دا شیټ یې بیا چېرته دلته ایښودی دی داسې ګوره دغه شان دی نو که په دې ځای باندې ماینس پلیټ ماینس دی او دلته کې پلس دی نو دا ماینس به په دې میټل شیټ کې مومنټ وکړي دا به دې ځای له راشي نو مطلب دا فاصله d by 2 شوه او c is equal to a epsilon naught divide by d او چې ته d by 2 کې نو دی به بره راوخیږي 2 epsilon naught by d نو مطلب کیپیسټنس دې څه شو 2 times c شو نو که تاسو یو میټل شیټ half of the thickness په دې کې ولګوئ نو د ده کیپیسټنس به داسې شي according to that condition ما تاسو ته ووایي که فرض که ستاسو په ذهن کې دا راغلی چې ولې سر که داسې ولګو نو په دغه کیس کې ګوره دی بیا عموما شیلډینګ افیکټ کریټ کړي نو بیا به ګوره د کیپیسټر هغه ریزلټ نه وي 1 volt is defined as volt موږ څنګه ډیفاین کوو w ډیوایډ بای q نو د 1 volt مطلب دی چې 1 جول ورک وشو او یو کولم چارج یې راوړو نو 1 جول ورک in moving a unit positive charge from one point to another point دغه آنسر دی ښه دریم نمبر کوېسچن دی what is the quantity which quantity is described in term of only base quantities کرنٹ دی چارج دی دا ټوټل نو که تاسو دا چارج وګورئ نو کیو د څه برابر دی د آی انټو ټي نو دا هم بیس کوانټیټي ده دا هم بیس کوانټیټي ده دا زموږ سره آنسر شو چارج د نسټ یونیورسټي کوېسچن دی 2015 هاف سی وی سکویر نو دا اصلیت کې هغه انرژي سټورډ ان کیپیسټر ده یو د هاف سی وی سکویر بل د هاف کیو انټو وی ټیک شو هاف کیو انټو وی او هاف کیو بای سی سکویر د دې یونټ نه دی هغه د جاولز راځي نو دا سره دا انسی نه دی لګول صرف دا ویلي وي سی وی سکویر د څه برابر دی نو هغه جاول دی ښه دا زموږ سره څه راځي انرژي چونکې انرژي سټور ده نو دا ایکویشن د انرژي سټور دی نو دا راځي ورک په نه وایي که دواړه آپشن ګیون دی نو اصلیت کې کیپیسټر انرژي سټور کوي ښه ورک خو په چارج راوړو کې کیږي کوېسچن نمبر 5 ته وګورئ ګور دا کوېسچن نه دی وړو دا نس 2015 کوېسچن دا لږ ټریک کوېسچن او دا ما سالو کړی او ما داسې سال کړی دی ښه داسې دی دې کوېسچن ته وګورئ ښه کوېسچن دی two identical conducting sphere A and B two identical conducting sphere یو A دی یو B دی carry equal charge په دواړو باندې چارج یو شان دی ټیک شو they are separated by the distance much larger than the diameter د دې په دې منځ کې فاصله د دې چارج د ډایمیټر نه ډیره زیاته غټه ده دا خبره به ځکه کوي چې کولمز دا لپاره دا شرط دی a third identical conducting sphere C یو دریم identical په سایز کې د دې په شان C دی او چارج به سره په باندې 2q دی sphere C is first touched with A دا C راوستل اول یې د سره ټچ کو then to B د لاول د سره ټچ کو او بیا یې د سره ټچ کو finally removed او بیا یې د لرکو اوس تاسو به دې دواړو کې electrostatic force between A and B اب څومره اوس دې ته ګورئ ښه identical sphere دی په د چارج کیو دی په د کیو دی سی راغی 2 کیو لاولې د سره ټچ کو نو چې کله ته A او C پلس کې نو دا خبره ما کړې ده چې کله دوه ډیفرنٹ چارجز تاسو ټچ کړئ نو د دې به ایوریج والی کیو پلس ټي کیو ډیوایډ بای 2 نو 3 کیو دا چارج په دوه هم راغی او دا په دوه هم راغی نو په د نوې چارج سره راغی 3 کیو بای 2 په د نوې چارج سره راغی 3 کیو بای 2 او د خو په خپل ځای راغی
نو وی سی لاول د A سره ټچ کو نو دا چارج پر راغی، اوس یې د B سره ټچ کړ، نو چې ته کله B سره C پلس کې نو دا د B چارج دی او دا د C چارج دی. ایوریج به واخلې نو د پاسه LCM واخله، نو 2Q plus 3Q نه به جوړ شي 5Q او 2 2 چې ضرب وکړي نو 4. نو چې کله دې دوه چارج کړو په د باندې هم دا چارج راغی او په د باندې هم دا چارج راغی. کله چې دوه ډیفرنٹ باډیز ته ټچ کړي به د دوه ایکوال چارج راشي. اوس د دې دوه په منځ کې چارج وګوره. The force between A and B is Coulombs لا استعمال کا K Q1 Q2 by R square. Q1 دا دی او Q2 دا دی، وی لګاو دا Q1 او دا Q2. 3 5s are 15 او 2 4s are 8 بشي، نو KQ by R square. نو دا د کولمز لا خو فورس دی، نو فورس دی څه شو 15 by 8. نو زموږ سره دا کریکټ اپشن وای، دا کریکټ اپشن وو. دا کوېسچن ما دلته کې الریډي سالو کړی دی، لکه ټریکی شانتي و، جو ما الریډي مخکې سالو کو. دا کوېسچن دی د نسټ 2015. ٹھیک شو. Question number 6 دی وی د electric force E کوم چې د x by وی دا y په کې څه دی؟ اصلیت کې د electric force E is equal to F divided by Q. نو دا تاسو چې کړه x divided by y. تا ته وی دا څه شی دی؟ نو دا همیشه ټیسټ چارج او ټیسټ چارج پازیټیو هم کېدای شي نیگیټیو هم کېدای شي. نو ما دا اپشن پکې کریکټ دی چې both A and B. E is equal to F by Q. ٹھیک شو. The charge is charge بسې نو دا ټیسټ چارج دی. Always positive, always negative, can be positive or negative, no can be positive or can be negative. ٹھیک شو. دا سورس چارج نه دا خبره ما کړې ده په سٹارټ لیکچرز کې، دا سورس چارج دی. سورس چارج به همیشه پازیټیو اخلي او ټیسټ چارج ماینس هم کېدای شي او پلس هم کېدای شي. ښه. Question number 8 we two negative charges are present at a distance d. A third positive charge is placed somewhere. دوه negative charges دي په دوانو کې سم مخصوص فاصله ده. ګوره هغه به دې یو کوېسچن کې یو چل دی وړو که موږ ته ویلې وی چې دا په دې سنټر کې پروت دی، نو په ده باندې به بیا سم اف آل فورسز زیرو د دې سایډ نه اټریکشن او د دې سایډ نه اټریکشن، نو ما به وایي چې دا په ایکویلیبریم کې دی. ټیک شو. د کوېسچن کې دی وی پلیسډ سمویر. د دې سمویر دا مطلب هم کېدای شي چې دلته پروت دی نو دی به زر راکاږي، که دې ځای کې پروت دی چې دی به سر راکاږي. A third positive charge is placed somewhere. The positive charge will be stable equilibrium, unstable یا neutral. نو دا unstable equilibrium دی، لکه زه به فرض که واخلم دا ماینس دی، دا پلس دلته پروت دی، که دی مې لږ دی خوا کړو نو دی واپس خپل ځای له نشي راتلی او په مخه غلطه دی. دا unstable equilibrium دی ته وایو چې باډي ډسټرب کو واپس خپل ځای له بیا نشي راتلی، نو دا unstable equilibrium دی. The potential difference of the plate of capacitor C is forward. Potential difference څومره دی؟ 4 volt. Capacitance څومره دی؟ هغه دی C. How much charge is stored؟ نو Q برابري د C وي، د C ویلیو C ده او voltage 4 دی، نو دې نه څه راغی 4 times C. دغه یې انسر دی. ښه. Two positive charges are separated by 3 meter. Another positive charge is placed between them if it is moved along the y-axis. دوه پازیټیو چارجز دی په یو فاصله پراته دي. کله د په دې منځ کې د چارج یې خو دا بالکل په ایکویلیبریم کې دی، ولی د په منځ کې ریپلشن او د په منځ کې ریپلسیو فورسز دی په زیرو په نل پوینټ پروت دی. خو دی اوس وایي که موډ الانګ وای اکسس وایي که دی ته وای اکسس ته بره بوتو نو دی به په هم ریپلشن وکړي، دی به په هم ریپلشن وکړي، دی به په مخه تللی، دی واپس نشي راتلی، نو دا زموږ سره انسټیبل ایکویلیبریم شو. ښه. Product of R and C. د R C چې کوم دی دته ټایم کانسټنټ وي، د R په ځای فارموله ولګوه، د C په ځای باندې څه ولګوه Q by V، دواړه کینسل، دا راغی Q by I. Q د څه برابر دی؟ د IT ډیوایډ by I، دواړه کینسل، نو R C به څه شو؟ T. نو R C د ټایم برابر دی. Electric field intensity between two plates of capacitor equals. د دوه پلیټونو په منځ کې electric field intensity، ګوره د single sheet of charge موږ ته electric field intensity معلومه وه sigma by 2 epsilon naught. نو چې اوس دوه پلیټونه شو نو د دوه پلیټونو لپاره څه ده؟ intensity sigma by epsilon naught. دغه زموږ سره انسر دی. د غاز لا دریم اپلیکیشن دی. Energy stored in a capacitor represented by، دا خو ډایرکټ دا ایکویشن دی، موږ دا ګراف نه راوباسو، دا وی دی، دا کیو دی، د ګراف کته ایریا والی، د ایریا څه برابر ده؟ half of base into height.
A proton is moving in the direction of electric field. دا د electric field direction دی. دا د electric field direction دی. یو پروټون په دې ډایرکشن کې روان دی نو د ان د ډایرکشن اف فیلډ روان دی نو پوتنشل به ډیکریز کیږي که اگینست د فیلډ روان وي نو پوتنشل به سیوا کیدو نو د څه شي د پوتنشل انرژي انکریزز خو نشي کېدی پوتنشل انرژي انکریزز دا هم نشي کېدی پوتنشل انرژي ډیکریز کیږي الیکتریک پوتنشل انکریزز دا دوانه ډیکریز کیږي ها پوتنشل فارموله د کې کیو ډیوایډ بای ار نو چې ته څومره لري زیرو ار سیوا کیږي چې ار سیوا کیږي دی به کمیږي if electron is moving along positive axis is v is equal to electron په پازیټیو وړو دا کوېسچن موستلی انجینیرینګ والا کوېسچن او دا سره میډیکل والا سټوډنټس نشي کولای ځکه چې بده کې ډیرایویټیوز دي ای د څه برابر دی ماینس ډیلټا وی ډیوایډ بای ډیلټا ایکس موږ ته ډیلټا ار ومویلی شو ها موږ عموما د دې په ځای باندې ار لیکو موږ څه لیکو ماینس ډیلټا وی ډیوایډ بای ډیلټا ار لیکو دلته کې دا ار په ایکس ریپرزینټ کړی دی وی د څه برابر دی 5x + 3 نو ای به څه برابر شي د ماینس د تا ډیرایویټیوز ویل شي डी بای डी एक्स انټو 5x او پلس 3 نو دا وړوکی چینج دی او دا ډیلټا موږ عموما غټ چینج ته وایو دا چې ته کیلکولیټ کې کنه دا x ته د x سره کینسل شي دنه جوړ شي -5 نیوټن پر کولم او دا د 0 شي خیر دا د مس خبرې تاسو په دې سره ډایرکټ نه پوهیږئ خو زه به تاسو ډایرکټ وایم چې د دې کوېسچن آنسر دی وی -5 نیوټن پر کولم په دې کوېسچن کې دی وی electron is moving along positive x axis electron په positive x axis روان دی electric field سم چرته دی -1 -2 -3 او -4 او -5 electric field په دې ډایرکشن کې -5 electron خلاف روان دی د ستنه تاسو کې د تیزی کې کده به سلو کیږي نو که electric field د -5 په ډایرکشن کې نو مطلب دلته پلس ته او دلته ماینس ته او الکترون هغه طرف ته روان دي نو الکترون بس کیږي دی بس سپیډ اپ کیږي ها الکترون به تیزی وي خدا کوېسچن میډیکل والا سټوډنټ مکوي صحیح شو ځکه دغه د ډیرایویټیوز راغلي 16 number question if the potential difference of V appears on the plate of capacitor the energy stored will be اخو یو half CV square شوی ډایرکټ فارمولا ده the unit of RC is RC time constant دی او the time constant unit څه دی second دی ها نو دا بدلته راشي flux passing through an area does not depend on flux په څه باندې ډیپند نه کوي موږ flux څه شی دی د q by epsilon naught کا هر یو شکل دی کا سرکل دی کا کیوب دی موږ څه وایو shape of hypothetical surface ٹھیک شو 19 نمبر دی د NUST 2013-2015 کوېسچن دی if magnitude of charges is double دی موږ ته وایي که فرض کوم د charges magnitude double کو the distance between them is half F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. The charge's magnitude double ka. So divided by force between them is half. The half so whole square. F position 2 2s are 4 K Q1 Q2 او divided by دینه بس جوړ شي R square by 4 4 برابر 10 سره په ضرب وکړي 16 times K Q1 Q2 by R square دینه راغی 16 times F. دا ښه انسر دی ښا Unit of capacitance farad. 21 number question there electric potential is electric potential څه شی دی نو electric potential scalar quantity ده 22 number there we flux passing through an area does not depend on اخو question already show shape of hypothetical surface if voltage is 60 volt what will be the voltage if diamond is present as a dielectric دا براشي K Q by R K براشي 1 over 4 pi epsilon naught Q by R که د په ځای وستا پرمیټیوټي ډایمنډ پټ کې نو ډایمنډ به خامخا ریلیټیو پرمیټیوټي ای ټیک شو نو چې اپ کې ته یوز کې ډینامینیټر به غټ شي نو دا به لیس دین 60 راشي ښا energy stored in a capacitor is connected in parallel وی energy stored in a capacitor parallel ګوره په capacitance که زه په parallel کې والم نو equation به راشي C1 plus C2 او capacitance که په series کې والم نو 1 by C1 بلکې C1 C2 divided by C1 plus C2 نو په دې کې capacitance decrease کیږي او په دې کې capacitance increase کیږي
دوی انرژي به بچا کې سیوای انرژي اکویشن د هاف سی وی سکوير چې چا کیپیسټنس سیواو په پیرلل کې سیوا ده نو په هغه کې به کیپیسټنس ډیری نو is more than energy stored in capacitor connected in parallel is more than capacitor connected in series is equal to capacitor is less than connected in دا راځي is more connected in series دا وړو series ټکی دی دا ډبل ټیک کول غواړي دا میسټیک دی ما سره په دې بوک کې The energy stored in a capacitor of 5 microfarad او 20 kilovolt energy به څومره energy برابر د half CV square دا براشي half C به څومره راځي 5 microfarad او V square براشي 20 کیلو د کیلو په ځای 10 to power 3 ولیکو whole square دنه به جوړ شي half into 5 into 10 to power minus 6 په 20 چې سکوير راشي نو دینه به جوړ شي 400 او 10 to power 6 دا 10 to power 6 پر دې سره کینسل شو دا 2 به کینسل شي دې سنده به راشي 200 چې د دې پوینټ سره ضرب وکړو نو 1000 جول نو دا راځي 1 کیلو جول نو انسر به زموږ سره شي 1 کیلو جول کیپیسټر سٹور نو کیپیسټر دا ما په پوینټس کې لیکلي چې ایکوال ان اپوزیټ چارج 27 number question دی farad of electricity farad ولاړ چارجز ته وایي وی د electricity farad بسې نو farad چې ته په electricity کې راواله نو moving charges او moving charges ampere راځي زموږ سره ampere per second 28 number څه دی وی if 2 microfarad capacitor is connected by closing a switch supply of 100 volt 1 mega ohm resistance what is the time constant time constant د څه برابر دی د r into c د r value څه ده 1 mega ohm او د c value څه ده 2 microfarad نو دواړه کینسل نو دینه سره 2 سکند ټایم دا ښه انسر دی the value of epsilon naught 9 into 10 raised to power 9 sorry 8185 into 10 raised to power minus 12 ٹھیک شو ها وړو دا بیا ډیریویټیو والا کوېسچن دی دا په دې باندې کېږي ماینس ډي وی بای ډي ایکس دا تاسو پرېږدئ دا میډیکل والا سټوډنټس مه کوئ دا د انجینیرینګ کوېسچن electrical effects due to the fraction is studies in electrostatics electrostatic ته موږ fractional electricity وایو د fraction د وجې charges transfer کوي 32 number دی a medium is changed from air to diamond what would affect the potential difference between the capacitor نو د capacitor کې ګوره C برابر دی د Q by V V بس شي د Q by C C د څه برابر دی A epsilon naught by D دا به برابر شي QD divided by A epsilon naught نو کته epsilon naught سیوا کې potential بس کیږي دا به کمیږي دا به ډیکریز شي ټیک شو ځکه چې د کې انورس راغی کیپیسټنس سیوا کیږي او د کمیږي A charge is situated in the center of the cube. The electric flux to one face is ګوره دا یو کیوب دی دا زموږ سره یو کیوب دی د کیوب 1 2 3 4 شا طرف ته 5 او مخې طرف ته شپږ فیسز دي په دې سنټر یو چارج پروت دی نو دې ته وایي په دې یو سایډ بره د فلکس څومره نو فلکس ته څه برابر دی د کیو بای اپسایلن ناټ په 1 فیس پسې دا 1 فیس د ټوټل فلکس چې کله زه په 1 فیس معلوموم نو دا به راشي 1 by 6 of the total flux دا به راشي 1 by 6 q by epsilon naught نو به جوړ شي q by 6 epsilon naught په یو فیس په دا راځي دغه څه سره انسر The ratio of electric constant to the gravitational constant دا electric constant دی دا gravitational د k value د 9 into 10 raised to power 9 هغه د 6 into 10 raised to power لکه 6.67 10 raised to power minus 11 دا minus 11 چې بر راوخیږي 10 to power 20 به دې جوړ شي دا ښه انسر دی q square by c دا خو د انرژي یونټ دی The unit of intensity is Newton per coulomb په نس 2011 13 14 15 کې کوېسچن راغلی Two charges are separated by the distance r. In the presence of which of the following, force between them will be minimum. So the force formula show 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square epsilon r. epsilon r د ټولو سیوا د اوبو د کتابه کې اوبه یوز کړو نو په دې کې به دا فورس د ټولو کمی ولې د اوبو د لپاره epsilon naught څومره ده هغه د 78.5 نو چې
دا تا یوز کړو فورس په دومره ټایمز کمزورې شي. الکترون وولټ از د یونټ اف انرژي. وی د څه برابر دی د دبلیو بای کیو. دبلیو د څه برابر شو د کیو وی، نو د یونټ جاول دی او دا ای وی دی، نو دا بیسیکلی جاول دی ښا، خو لږ غټ جاول غټ دی او دی وړوکی دی. The electric field of a point charge is dash in shape. Point charge دا دی. The point charge electric field this here. دنه چپ چپی رکت شغلی نو دا په شیپ کې spherical دی ها. Spherically symmetrical. هر سایز به دا same. Two conducting objects X and Y having charge Q, they exert force on each other. دوه conducting object دی X and Y. یو بل باندې force لګی charge په Q دی. فرض کړه دا یو د X په د charge Q دی، دا بل د Y په د charge Q دی. Now third conducting charge minus Q touches X and is removed. The net force between them is. په دې باندې charge Q دی او دا بل سره minus Q دی. چې کله minus Q دی د سره ټچ کو نو Q plus minus Q divided by 2 په د چارج څه شي 0. نو چې کله 0 شو نو کته په کولمز لا کې ولګي K Q1 Q2 by R square او د یو په ځای 0 ولګي ستا فورس په 0 شي. None of these. ٹھیک شو. Which of the following cannot be used as a dielectric? Air, wax, all of these, iron. Iron موږ نشي یوز کولای، میټل دی ښا. په dielectric کې دا شرط دی چې دا به انسولیټري او دا به پولرایز کیږي. Electric flux is positive. Electric flux په positive when lines inching towards دا کوېسچن ما په دې ځای کې د چوکي ډایګرام وسره په کار دی، دا ما په دې ځای کې ډسکس کړی دی. دا کوم ځای کې دی راغی په دې ځای کې. Electric flux will be positive. Field lines are directly inward, field lines are directly outward. نو دا خبره ما دلته لیکلې وه چې لږ لاینز راځي ډیر وځي، دا به پازیټیو فلکس وي، چې ډیر راځي لږ وځي نیگیټیو فلکس وي. د دې کته نت واخلې کنه د دې نت لاینز، نو نت لاینز اوټ دی، دا درې به کینسل شي، دې درې سره جو نت لاین آن ګوینګ دی، دا درې به کینسل کړي دې سره، نو نت لاین به صحیح هغه به ان کمینګ وي. ٹھیک شو. نو په دې کې زموږ سره کریکټ اپشن څه دی؟ وی field lines are directed towards دا دی. The civilian flux will be positive. په positive کې به صحیح the field lines are directed outwards دی ښه صحیح شو. field lines directed څه دی outward دی، مطلب incoming line به کمی، دا څو دی 1 2 3 اسو دی 4 5 6 بلکې 1 2 3 دا درې دی درې سره کینسل شو، نو net lines are going out. flux به صحیح هغه به positive وي ښه. دا زموږ سره correct option شو. An electron placed between the two charged plates, upper plate is positive, the lower plate is negative, the electron will deflect. Upper plate څه شی دی؟ هغه positive دی. Lower plate څه شی دی؟ هغه negative. په منځ کې electron نو دی به بره روان شي ښه. deflect upward. 60 capacitors connected in series then in parallel. Capacitor connected in series divided by capacitor in parallel. په سیریز کې به د فارموله سره شي 60 times C، په پیرلل کې فارموله به سره شي 60 by C. نو دا دونه چې کینسل شي دا به راشي 60 ضرب 60 نو به راشي 3600. دا یې انسر دی ښه. Question number 45 دی د NUST 2012. When wood is replaced by dielectric, the capacitance of the capacitor wood لرګي که خبره سره کار نه کوي، که تا پکې dielectric یوز کو، air is used as a dielectric، دا به increase شي. wood خو نه پولرایز کیږي، دې کې به سره کار نه کوي، دې کې به لا کار کوي. د 0.3 Q چارج کیپیسټر کې موږ دا خبره کړې وه چې چارج او کرنٹ یو بل ته انورس پروپورشنل دی. فرض کړه کیپیسټر 0% چارج دی نو دلته به 100% کرنٹ راځي، دی چې کله 20% چارج شي نو دلته به 80% کرنٹ راځي، دی چې کله 40% چارج شي نو دا به 60% وي، دی چې کله 60% شي نو دا به 40% شي، دی چې کله 80% شي نو دا به 20% وي. ٹھیک شو. نو چې 37% چارج راغی دا 0.3 سے ګوره 37% مطلب دی percent means out of 100 0.37 د 100 نه دا ماینس کړو 63% کرنٹ پای کنه، دی وی چې چارج دومره راغی کرنٹ به څومره زم 63%.
if capacitor is connected with the battery and is full charge بیا به څه چل وکړي current will not flow ما ویلي it becomes insulator 48 number دی the angle between electric flux and vector area is pi by 3 flux به برابر شي د EA into cos of theta نو EA cos of 60 degree د pi by 3 مطلب دی pi divided by 3 180 divided by 3 180 divided by 3 60 برابر دی او cos 60 د څه برابر دی د اشاریه 5 نو دغه انسر شو ښه دا به راشي اشاریه 5 EA دغه انسر شو when some charge is given to a soap bubble ګوره دا soap bubble چې کوم دی دا ډېر thin layer دی ډېر نری layer دی که دله تا positive charge ورکو او که negative charge دی ورکو نو دا خو ډېر نری layer دی charges به repulsion کوي نو د به ورو ورو سایز په غټېدو باندې شروع شي د به ورو ورو انکریز کیږي دا charges به یو بل ریپیل کوي د سایز به غټېږي ښه increase its size او په اخره کې به وډزېږي what will be the change in potential energy if electron moves 4.5 meter in the direction of electric field what will be the change in potential potential د څه برابر دی د kq by r او ښه potential کې change معلوم دی अब राशि E is equal to minus delta V by delta R equation by use कम या E is equal to V by D नो E is equal to sorry V is equal to E into D D E لپاره D کې ضرب ورکړي چې څه تر راوي جواب انسر یې ښه अब زموږ څه potential energy خبرو دا potential energy ده potential energy زه به دې څه ولیکم E is equal to V by D V بس شي E into D potential energy د څه برابر دی د W by Q نو W بس شي د QE into D نو اوس E زموږ سره څومره دی 325 D څومره 4.5 او چارج واخله 1.6 into 10 power minus 19 دی له بوړو ضرب ورکړي 70 راغی به انسر ماته انسر نه دی when two suspended objects seem to attract each other دا خبره ما لیکلې when two bodies attract each other then either of them is charged یو به پکې چارج وړو غره دا خبره ضروری دا یاد وساتئ دا ما بالکل په سٹارټ کې لیکلې دي ما دا خبره کم ځای لیکلې دا به ما دې لیکلې when two spheres attract each other one of them is charged دا خبره غره ما په سٹارټ کې کړې او ما به یې باندې لیکچر تاسو اورئ دا ما ډېر بریفلی ایکسپلین کړو دا خبره ها if a body A is charged with Q and it is touched with a neutral body Q neutral body is C ګوره دې سوي a body A is charged دا A یو sphere دی دا موږ چارج کو Q پې راغی د په سمال Q لیکل دی it is touched with neutral body د دې باډي باندې چارج 0 دی چې کله دا تر د سره ټچ کې نو په دې دواړو باندې Q by 2 چارج راغی نیم چارج به دې ته تقسیم کې ولې Q plus 0 divided by 2 دا همیشه ایوریج اخلي ټیک شو 2 براشي then with another neutral body C دې بیا د یو بل neutral body C سره کنیکټ کا نو Q by 2 plus 0 divided by 2 نو بده به سره راشي Q by 4 بده باندې به چارج راشي بده باندې به هم Q by 4 یو بده باندې به هم Q by 4 what will be the charge on C that is Q by 4 ٹھیک شو the ratio of capacitance of medium or capacitance of vacuum دا یې سره راځي ګوره capacitance of medium دا څه برابر A epsilon naught epsilon R by D او capacitance of vacuum د څه برابر A epsilon naught divided by D دا دواړه په یو بل ډیوایډ کړئ A epsilon naught ته A epsilon naught سره او D د D سره کینسل شو the capacitance of the medium divided by capacitance of vacuum د څه برابر دی epsilon R کتا الټا کو the capacitance of vacuum divided by capacitance of the medium د څه برابر دی ور epsilon R دا زموږ سره انسر دی ښه There are two charges, 1 microcoulomb and 6 microcoulomb. The ratio of the forces 1:1 دا ما لیکلي دي خو په پوینټس کې دا ما لیکلي چې کله دوه چارجز د یو بل سره Q1 په Q2 مطلب دی چې به د څومره فورس لګي او دی په د څومره فورس لګي دا دواړه به صحیح د دې ریشو به سیم وي ښه دا خبره به ما تاسو ته په دې ځای کې ایکسپلین کړې دا ما د کولمز لا په سټیټمنټ کې لیکلي دا خبره
د Coulomb's لمه په دې کې دا پوینټ لیکل دی. When Q1 1 microcoulomb, Q2 6 microcoulomb exert force on each, then the ratio of their charges is 1:1. ولې ته به څه چل کې ته به یو ځل دلته 1 ولګې دلته به 6 ولګې نو دا به تر 1 فورس په چی معلوم کې بیا به دلته 6 ولګې دلته 1 دا به تر چی فورس په 1 معلوم کې دا د نم 6 راځي د نم 6 ریشیو والا 1:1 دی راغی ها. questions مې کم یو کو خدا دی. 55 number question there. An electric current of 1 ampere passing through certain area in 1 second. How many electrons move in 1 ampere? Q د څه برابر دی د I into T. د چارج په ځای N E ولګوه او N به څه شي I T by E. نو 1 ampere 1 second divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 دا چې بره راوخیږي دې نه به جوړ شي 6.25 ضرب 10 کی طاقت 18. The distance between two charged particles is half the Coulomb force. Coulomb force formula the K Q1 Q2 divided by R square. نو ته دې څه کار وکړه دا distance half په square کول دا به راشي K Q1 Q2 divided by R square by 4 او 4 چې بره راشي نو دا به څه شي 4 times وسیوا شي. Coulomb lies only applicable to point charges. په دې باندې ما لیکچر کې خبر explanation کړی دی. The Coulomb force between two forces is په vacuum کې force څومره دی 2 نیوټن دی. The force between these charged insulating materials insulating material پکې استعمال شو 3.4 force of the medium بس صحیح. نو ګوره force of vacuum divided by force of medium برابري د epsilon r. Now force of vacuum divided by epsilon r is equal to force of the medium. Force of vacuum څومره دی 2 او دا بل به څومره 3.8 د دې نه څومره 0.53 نو دغه آنسر شو. یا تاسو دام کولی شئ چې vacuum کې دا فورس دی دا به کې بل میډیم استعمال کو آنسر به د دې نه سمالر راځي او د دې نه سمالر به کې صرف دغه یو دی. The correct expression for the charge on capacitor is هغه زموږ سره دا یو راځي ښه مالتي په لیکچر کې لیکلیم دی. If soap bubble is charged its size increases که هر یو چارج ورکړي که پلس او که ماینس دا په دواړه کیس کې انکریز کیږي. A closed surface containing equal and opposite charge the net flux is 0 چې equal and opposite charge په شنو خو body charge نه ده کنه neutral ده په neutral body flux نه. A particle of charge 2e potential difference 3 volt the kinetic energy acquired V برابر ده W by Q W به شي Q into V charge څومره ده 2e او V څومره ده اده 3 volt دا به څومره شي 6 electron volt. د electron volt خپل ویلیو د 1.6 into 10 to the power minus 19 دنه به جوړ شي 9.6 دغه آنسر دی ښه. The potential gradient between two plates is separation. Potential gradient between two plates ښه potential gradient څه ته ویلی شي هغه به واخلې delta V divided by delta D. نو ډلټا وی څومره دی هغه دی 12 وولټ او دا بل څه چې اشاریه 5 سانتي میټر به میټر ته کنورټ کړئ د دې نه به جوړ شي 2400 نیوټن پر کولم دا شو. The rate of change of electric potential with respect to displacement دی وی the rate of change of electric potential with respect to displacement دا څه ته ویلی شي دې ته ویلی شي potential gradient ها او خو که نیگیټیو ساين پکې راغلی د نیگیټیو ګریډینټ نو دا اوس داسې شوی ماینس ډیلټا وی ډیوایډ بای ډیلټا آر دا د شو الکتریک فیلډ انټنسټي په دې پاسنی کوېسچن کې صرف پوتنشل ګریډینټ ویلو نو ما هغې ته الکتریک فیلډ انټنسټي نشو ویلی ما وی دا صرف پوتنشل ګریډینټ دی ښه. The electric field at a certain distance from the isolated field da what is the force on electron they will switch the electric field at certain distance from isolated dielectric field. The force on an electron is equal to F divided by Q or force position Q into E. Now Q the electron of the 1.6 into 10 to the power minus 19 or the double super 3 into 10 to the power 7. 3 چې دې سره ضرب وکړو نو 4.8 بشي او minus 19 چې plus 7 لري 10 to the power minus 12 بشي دا انسر یې شو ښه.
The potential difference between two plates is 1 volt. The water removing a 1 coulomb charge from one point to another point will be potential difference. ګوره دا basically هغه V د څه برابر دی د W by Q. W د څه برابر دی د Q into V. دی وی چې 1 الکترون دی 1 volt potential دی خو دا 1 الکترون وولټ شو کنه. ٹھیک شو 1 الکترون وولټ راځي ښه. Question number 68, the ETA 2012 question. What physical quantity would result from the calculation which potential difference is multiplied by charge? Potential difference with the charge سره multiply کا. I د څه برابر دی potential difference the charge V is equal to W by Q. چې دی خراوړه W is equal to Q وي. potential difference د charge سره multiply کو. دا موږ ته څه شو کوي؟ electrical energy شو کوي. An electron when accelerated through a potential difference of 1V will gain the energy equal to هغه خبره شوې ده 1 electron volt دی. چې یو الکترون ته په 1 وولټ باندې وکړي نو خو 1 الکترون into 1 وولټ شو دا 1 EV شو کنه. The battery is marked 9 volt. What does it mean? Each coulomb of battery from the battery supplies 9 joule of electric to the whole circuit. The battery supplies 9 joule to external circuit. External بکینه په دغه روک circuit کې چې ورکی potential difference is 9 volt or there will be no. The A option ټیک ته وړو. ما V څنګه ډیفاین کړو W by Q. ما دا 1 volt مطلب دی 1 joule in carrying 1 coulomb charge. دا 9 volt مطلب به صحیح چې په یو coulomb charge راوړو کې د 9 joule ورکو. Potential difference between pair of similar plates conducting is known. دی وی potential difference between the pair of similar plates V معلوم دی تاسو. What additional information in order to electric field strength موږ له نور څه پکار دي چې موږ electric field strength معلوم کو نو موږ له صرف distance between the plates پکار دی. V معلوم دی او distance between the plates معلوم کړي electric field intensity به ته calculate کولای شي. 72 number دی a capacitor which has the capacitance of 1 farad. د دې څه مطلب دی؟ د C برابر د Q by V نو د 1 farad مطلب دی چې 1 coulomb charge جوړ شوی دی 1 volt potential difference. ٹھیک شو full charge 1 second store 1 coulomb charge is potential difference of 1 volt. دا خبره ټیک ته خبرو. ٹھیک شو in direction indicated by the electric field line. Electric field lines this area. ٹھیک شو electric field line this area. ته چې په دې ډایرکشن باندې روانې potential must increase, the potential must decrease, electric field must increase, electric field must be decreased. ګوره دا دواړه اپشن صحیح دي خو د V فارموله د KQ by R او د E فارموله د KQ by R سکویر په چا کې به سیوا چینج راځي په د کې په د باندې سکویر دی دا غي مطابق په D کریکټ اپشن ښه. 74 number question دی the capacitance which charges and discharges quickly نو دا small RC دی ها ګوره ها چې ته غټ کیپیسټر ولګې ټیک شو او غټ دی وته ریزिस्टنس لګولې او بیا دی وته سورس ولګو نو د دې غټ ریزिस्टنس نه ډېر لږ کرنٹ رواني نو کرنٹ هم لږ شو او دا خو ډکېدو کې ډېر زیات ټایم لري نو دا لارج RC دی ټیک شو د ګراف کارو وسی دا به دې ډېر براډي تاسو کیلکولیټ کړئ. اوس که تاسو وړوکی کیپیسټر واغس او وړوکی د ریزिस्टنس واغس او بیټری ته کنیکټ کا دنه به زیات کرنٹ پاشي دی به زر ډک شي نو د ګراف په دې سره شي دا زموږ سره هغه سمال RC دی او دا لارج RC دی ٹھیک شو نو باندې کې مو وی سمال RC چې کویکلی دی ډکیږي. 1 coulomb is their unit of charge place 1 meter in equal ګوره خلا د coulomb original definition دی ګوره F the برابر د K Q1 Q2 divided by R square ګوره د K value د 9 into 10 raised to power 9 دا یو charge 1 coulomb دی بل charge 1 coulomb منځ کې فاصله 1 meter ده نو 9 into 10 raised to power 9 newton force شو. charge به 1 coulomb کلی کده په 1 meter فاصله باندې او یو charge په دی بل باندې 9 into 10 raised to power 9 newton force apply کوي ټیک شو نو دغه ته موږ سوایو چې دا زموږ سره 1 coulomb charge دی ښه. The minimum charge on an object is 1.6 into 10 power minus 19 دا په میلیکان اند اف ایکسپریمنت کې دی. Which of the following is correct? دا به وړي W دا به راشي Q into V دا به سره شي W دا به راشي V by I
دا به راشي W، دا به راشي V into I، او دا به راشي W، او دا به راشي Q by V. نو دا ټولې غلطې دي او دا پکې ټیک دی. ښه صحیح شو. 1 electron volt، 1 electron volt برابر دی 1.6 into 10 power minus 19 او جول. نو 1.6 into 10 power minus 19 او جول برابر دی 10 to the power 7 ERG. دا ارګ چې کوم دی دا په سی جی اس سیستم کې د یونټ 10 دا 10 to the power 7 چې د سازره بخونه د قشې به جوړ شي. ښه polarization of matter is possible only، polarization به په څه کې possible وي؟ په insulators کې. ښه ځکه چې موږ ډایلکټریک میډیم وایو دی پولرایز کیږي، دا موږ انسولیټر استعمالوو چې په دې کې کنډکشن نه کیږي. The charge on electron was calculated by، charge on electron دا خو جي تامسن دی، سوري ملیکان دی. ښه ملیکان دا نه دی. The ink used in the photocopier machine is، په فوټوکاپیر کې نارملی زموږ سره چې کوم انک استعمالیږي نو د انک یوز هغه بلیک دی په نارمل فوټوکاپیر کې. ښه او دا هغه انک ته موږ ټونر وایو. The ink used in photocopier machine، ډېره وړو که دی د دغه تپوس کوي که نه چې دې ته څه وایي نو هغې ته خو ټونر وایي. خو انک نارملی فوټوسټیټ ماشین کې بلیک یا کې هغه لیکوډ انک والا چې راځي پای کې بیا کلر ځي. An electric field lines provides information about electric force، direction، medium او all of them. دا electric force مونږ ته شو کوي. ښه electric field definition C which shows the strength of force. ٹھیک شو. At a 3 number day, if two charges are experiencing force of 10 Newton, medium is air. Medium is change whose permittivity is 2. The force will be جو هغه فارموله ده د vacuum force ته څه برابري بلکې divide by epsilon r is equal to force of the medium. نو د 10 په 2 divide کړو 5 پاتې راشي. دا آنسر ده. The unit of electric flux is، electric flux flux برابر E into N، دا براشي د په ځای فرض کا وولټ پر میټر ولیکو دا میټر سکوير نو کینسر نو دا ریشو وولټ انټو میټر. ها gas law can be applied to، gas law موږ څه ته اپلای کولای شو؟ کم سرفیس ته؟ any surface ته. ٹھیک شو. any surface مطلب ضروري نه چې کلوز زما ستا په شان باډیز ته هم تاسو gas law اپلای کولای شئ. ښه gas law به چې flux total body ته څنګه کیلکولیټ کړئ نو اته any surface ته کیلکولیټ کولای شئ. as a true option by any closed surface، ځکه چې closed surface of any shape دی وړو دا چوز کړئ، دا ماته ډېر بیسټ اپشن ښکاري. ٹھیک شو. any surface که هغه شیټ راغی نو سړی به سر زه ګاز لا نه اپلای کوم، زه ډایرکټ په ای ډاټ ای باندې کوم. کلوز surface ټیک اپشن دی وړو دا پرېږدم. object may acquire an excess or deficiency of charge. ٹھیک شو. rubbing یو باډي رب کی یا به ته نیگیټیو چارجز راشي نو دی به نیگیټیو چارج شي او یا به نیگیټیو چارجز لاړ شي نو دی به پازیټیو چارج شي. The force per unit charge دې ته موږ electric field intensity وایو. ښه question number 88 دی electric field intensity is known as electric potential، دا خو نه دی، دا خو نه دی. potential gradient ته ویلی شي خو نیگیټیو potential gradient. ښه 88 چې کوم دی a basic technique when applying gas law، جدا خو سمپل خبره چې we imagine a closed surface، موږ د نه چپ چاپیره د یو چارج نه موږ چپ چاپیره داسې یو surface والو Gaussian loop ورته وایي. The work done in moving a charge along the equipotential surface، په equipotential surface چې ته ګرځي نو ستا ورک زیرو وي. ښه څنګه چې الکترون په equipotential والا surface ګرځي نو ورک یې زیرو دی. ٹھیک شو. 91 number question ہے in the region where the electric field is zero the potential is E برابر دی د ډیلټا V by ډیلټا R که electric field zero شو نو ډیلټا V by ډیلټا R نو 0 into ډیلټا R is equal to ډیلټا V نو ډیلټا V به ولیکي VB minus VA is equal to 0 او VB is equal to VA potential به constant وي. ښه نو potential زموږ سره راغی constant. The electric field intensity expressed in Newton per Coulomb.
او وولټ پر میټر. ها دغه چې ای د څه برابر دی د وی بای ډي، نو وولټ پر میټر شو. که تا واخیسته چې فورس بای چارج، نو نیوټن پر کولم شو. A charge of 0.01 coulomb accelerated to the potential difference of this one. V د څه برابر دی W by Q، W د څه برابر دی Q into V. Q براشي 0.01 او V براشي 1000. د دې داسې که نو 100 بشي، دواړه کینسل شي، دا براشي 10 جول. دغه انسر دی. ښه 94 number question دی وی if charge on plate is double electric field is double. جو خو سمپل خبره ده. که په یو پلیټ باندې نه پلیټ وي کنه if the charge on particle ټیک شو ځه k q divided by r، نو چې دې ته ډبل کې اتوماتیکلی فیلډ ډبل شو. که پلیټ سی ویلې وي کنه او په د باندې ته فیلډ ډبل کو جو الټیم ډبل کیږي. ټیک شو. نو په هغه کې زموږ سره ای راځي v ډیوایډ بای ډي، دې ډایرکټ نه وین ډایرکټلی بیا یو فرق کوي، دلته کې ډبل دی. ښه the electric potential at a point 1 meter from charge، نو v is equal to k q by r. د k به ویلیو ولیکي او r څومره دی، جو خو 1 دی او 2 into 10 to the power minus 6 دی. دا ضرب ورکړي چې څه ترې راغی. ښه capacitive capacitor depends on size of the plates like area شو، nature of the dielectric between them. The all of these. The area of the plates 1 farad، capacitance څومره دی 1 farad دی. Distance between the plates څومره دی 8.85 millimeter. ښه او دې موږ ته وایي څه معلوم کړئ area معلوم کړئ. C د څه برابر دی epsilon naught divided by d، نو A به څه شي CD divided by epsilon naught. C به څومره راشي 1، D به څومره راشي 8.85 into milli مطلب د 10 to the power minus 3 او لاندې به راشي 8.85 into 10 to the power minus 12. چې دواړه کینسل کړي دا چې بره راوخیږي دا به جوړ شي minus 3 plus 12 او دا چې minus کړي نو 10 to the power 9 meter square به راشي. Equation of Stokes law دا خو 6 by 8 RV دا خو بل چپټر کوېسچن دی. A capacitor acts as a blocking element when capacitor چې DC ته ولګو کنه د بیا بجلی نه پاس کوي خدای انسولیټر شي. دا ما ویلو لیکچر یې وګورئ. Inkjet printer works on the principle of electrostatics. The surface considered for Gaussian law is called Gaussian surface. 1 giga electron volt ګوره 1 mega electron volt او 1 electron volt به برابر 10 to the power 6 electron volt او 1 giga electron volt 10 to the power 9 electron volt. دا یو شو. ښه charge to mass ratio was calculated by دا خو ملیکان 104 that the medium used between the plate of capacitor is called a dielectric. ټیک شو هغه ته dielectric وایي. The automobile windshield wipers works on دا خو charging and discharging of capacitor. capacitor charge شي جو وایپر روان شي وچلیږي چې discharge شي دی واپس خپل ځای ته راشي. Selenium is a conductor material which is exposed to selenium نه موږ ته ویلو photo conductor. ټیک شو. So selenium is a conductor which when exposed to دا question خو incomplete دی چې د light ته expose شي د conductor شي. ټیک شو. When a capacitor is connected in parallel, the net capacitance will increase. The capacitance formula is C1 plus C2. 108 page day, 108 question day. When two capacitors of the same capacitor are connected in parallel and then in series, two capacitors. ګوره نو ولې به څه کې کنیکټ کړل په پیرالل کې او بیا به څه کنیکټ کړل په سیریز کې. نو په پیرالل کې به راسره شي 2C او په سیریز کې به شي C/2. دې نه به جوړ شي 4:1. ها دا راځي. In SI the SI unit of permittivity of free space او خو جو الټا دی. ها Coulomb square per Newton meter square دا د K الټا دی. So this question there, the capacitance may be considered as a device storing energy, storing energy there. Question number 11 there, a 10 microfarad or 2000 microfarad are connected in parallel. The exact capacitance is 2 plus k 2010 there.
112 question there, the method for charging of a conductor without bringing the charge in contact. Data electrostatic induction way, huh? Electrostatic induction to physical touch पके नहीं. 113 question there, the field inside the hollow conducting sphere zero. لا بدلنا zero. 1 electron volt the सबराबरी 1 volt हाँ 1 volt बराबरी the 1 joule or 1 coulomb دا شو زمان سر. 115 question the potential difference on the surface is equal to 0 between any 2 points. The surface is said to be the equipotential surface. The potential difference because 0 no the equal potential wala surface. The 116 page there with the electric flux through the surface of hollow sphere containing point charge at the center depends on the electric flux. Electric flux पर सब depend के q by epsilon दे पर charge बांधे depend के magnitude of charge बांधे. A 2 coulomb charge in the field of this one force is force बराबरी the q into E. No q वसुमरा राशि 2 coulomb. Our intensity वसुमरा राशि 3 Newton per coulomb. दा राशि 4 Newton. हाँ दाश. Potential gradient is defined as the potential. Sorry. Potential gradient कम ये होते. The potential gradient. हाँ. Large CR RC time constant has large RC show no दे लेट रखीगी large time constant सही खबर है RC R ज्यादा वाखला 10 मेगा ओम او C غټ واخله 10 مایکروفاراد نه دنه به سره جوړ شي 100 سیکنड او که RC دی وړوکی واغس مطلب 1 میگا اوم شو او 1 مایکرو کولم دینه به جوړ شي 1 سیکنड ټیک شو نو دا د شو لارج ټایم کانستنت. 120 question the electric field can deflect neutron neutral د نشي کولای اکس نشي کولای دا نشي کولای الفا ریز به. The relative permittivity of germanium is 16. ٹھیک شو xerography means typewriting with dry writing. ٹھیک شو xerography نه وته دي xerox. 25 electron volt speed به څومره kinetic energy څومره شو 25 electron volt اینه به جوړ کې half mv square 25 د electron volt په ځای بولی کې 1.6 10 power minus 19 v square به پاتې کې 2 به اخوا لاړ شي 2 ضرب 25 ضرب 1.6 into 10 power minus 19 divided by mass. Mass په د electron ولګي v is equal to under root 2 ضرب 25 ضرب 1.6 into 10 power minus 19 divided by 9.11 into 10 power minus 31 دا ټوټل چې د کلکولیټ کې نو دې به تعالی دا ویلیو درکې او دغه ویلیو به بوهر ماډل کې د سپیډ اف الکترون ان د فرست اوربیټ هم د جوډاري کې یا د کجو کلکولیشن ته حاجت نشته. Mica sheet is placed between the plates. The capacity will increase. Mica خو باقاعده dielectric medium دی د استعمال کا د فیلډ سیوا کی. The force exerted by two charged bodies on one another obeys Coulomb law, provided that charges are not too small, the charges are in vacuum, the charges are too large, the linear dimension of charges must be much smaller than the distance between them. Yes, دا condition دی دوانو charges په منځ کې به فاصله د دې د سایزونو نه ډیره زیاته غټه. Coulomb law is also known as electrostatic law, force law, inverse square law. ځینې وړه دا سلیټ کې دا ځکه نشي کېدی چې دا خبره gravitational force ته هم لاړه. نو Coulomb's law gravitational law ته خو نه وایي electrostatic law ورته وایي. The ratio of instantaneous charge to the maximum charge at T is equal to RC. ورته ما proof کړو. The ratio of maximum charge Q is equal to Q naught into 1 minus e to power minus t by RC. چې ما د RC په ځای کله T پټ کو کنه نو Q by Q naught زما سره راغی 63.2%. د دې وړو ما په کیپاسیټر لیکچر نمبر 9 د غالبا لیکچر 9 کې د لیکچر 8 کې به ما ډسکشن کړي د خیان سر راځي ښه. The ratio of force between two spheres with a constant in air and the medium with a dielectric constant is vacuum divided by medium. Here the medium of the dielectric constant is K.
دا به راشي 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. لاندې به څه شي 1 over 4 pi epsilon naught او د بل میډیم کانسټنټ دی k q1 q2 by r square. دا به د سره او دا به د سره کینسل شي، دا به جوړ شي 1 over 1 over k او k به بره راشي، دا راځي k ratio 1. دا یو آنسر دی ښه. The force on proton in the electric field of magnitude F is equal to QE وکړه، Q به راشي 1.6 into 10 to the power minus 19 او 10 to the power 6. دا دواړه چې ماینس کړي د دنه به څه جوړ شي؟ دا دی minus 13. دا نه دی ښه، دا یې آنسر دی. The constant K in Coulomb law depends on nature of the medium او system of units, intensity of charge, both A and B. Both A and B ټیک دی. Nature of the medium دا دی چې یو خو د K value د 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r دی بدلیږي، او system of units بلکې وړوکه په دې کې صرف د K والی او د K value د 1 over 4 pi epsilon naught کنه، دا د K value صرف دا خو فکس ده، نو دی بیا صرف په system of units باندې ډیپند کوي. ولې که ته په سی جی ایس کې استعمالې نو د ویلیو 1000 ټایمز وړه راځي، او که ته په ایس آی سیستم کې استعمالې لکه ګوره زه لیکم 9 into 10 raised to power 9 نیوټن میټر سکویر پر کولم سکویر. اوس ته ګورئ ښه 9 into 10 raised to power 9 ضرب د نیوټن په ځای باندې څه ولیکه 10 to the power 5 ډاین، د میټر په ځای باندې څه ولیکه 10 to the meter square دی، نو 10 to the power 4 سنټي میټر سکویر بشي divided by Coulomb square دی، نو Coulomb په ځای به تا ESU ولیکې 3.33 into 10 raised to power 10، نو دا 10 دا پاورونه چې راشي دا پاور دی بدلی، دی په system of units ډیپند کوي. 131 question دی the force between two charges is 8 Newton. Now place the mica relative permittivity for the between the charges. The force will be نو بیا هغه خبره شوه force of the medium برابري force of vacuum divided by epsilon r. نو اسې 8 دی او چې ته پکې 4 یوز کړې دا به څه راشي 2. Selenium is photoconductor. Light غورځېږي دی conductor شي. In Millikan experiment he find out the equal mass ratio of electron. The termination of Millikan experiment MGD by V وړو زما په lecture number 1 د 2 کې ما را ډسکس کړی دی. Which of the following quantities vector in character? Which one of the following quantities the one that is vector in character is an electric charge دی چې کوم vector دی field دی energy دا potential difference دی، نو electric field او intensity هم سره vector راځي باقي ټول scalars دي. The Coulomb force between two charges separated by a distance r is F if the separation between the charges is double keeping the charge is constant. که separation double کې نو ګوره په division کې دی r square، نو که د سر دی 2 ولګو نو په division کې به 4 راشي، نو force به 4 times کم شي. The charge ratio of two charges is 10:1. The ratio of the force on each other forces by دا یو charge 10 دی بل 1 دی، خو د forces ratio به یې 1:1. دې ته وګورئ وړو ښه. A charge Q is divided into two equal parts. دا یو charge دی Q. دنه تا یو وړوکی پیس جدا کو دا Q دی او بل پیس دې جدا کو Q. Are separated by the distance, the force between them will be maximum. which دا حصہ Q by 4 is زیات by 4C. نه دا چې کله په منځ کټ کو کنه دا داسې په منځ، نو هاف چارج به دې ځای لاړ شي هاف چارج دې ځای نو سیم چارجز رالو نو به سترونګ ریپلشن کوي. دا خبره یاد وساتئ تاسو ټیکسټ بک کوېسچن هم دی په هاف باندې به د کې ریپلشن سی وایي ښه. وړو دا زمونږ سره 138 کوېسچن وي پاست پیپر کوېسچنز وي، دا وګورئ ځان پې ښه پوه کړئ، که څه کنفیوژن پکې دا به ډسکس کو، دا ډېر زیات امپورټنټ شی دی ښه. زه ټیک شو وړو، تھینک یو ویری مچ.